Please give him a clap. Clap for me now. Okay, here. Okay, better. A little. Yeah. Okay. Your Lordship, the Right Reverend NDUBUISI Chukwuka Obi, the Bishop of the Diocese of Nnewi, Your Lordship, former Bishop of Nnewi and Archbishop of the province of the Niger, Bishop Godwin Opara, the venerable clergy, distinguished knights of the church, esteemed guests, and the faithful of this great diocese. I'm pleased to be here with this esteemed congregation to speak on an issue that hyperlinks the church with educational development. I feel privileged to be invited to speak before this esteemed gathering of the faithfuls. I am Professor Godwin Onu, MNI, and KSC. I'm a knight of the church. I'm going to talk on, I was told that this lecture would be around 4 p.m., but later it was cut short, so we had to race to meet up with this, time now. Today is February 13, 2026. We gather here today not just to mark the passage of 3 decades of the existence of the diocese, but to celebrate a legacy of vision. Your Lordship, when the Diocese of Nnewi was carved out 30 years ago, it was the planting of a mustard seed in a fertile soil. Today, that seed has grown into a towering oak whose branches provide shade for thousands through the dual light of faith. However, the origin of the church's involvement in education signaled a complex scenario. When the colonial masters arrived in Nigeria, they introduced the Education Ordinances of 1882 through 1926. These policies were primarily designed to produce clerks and interpreters to serve the British administrative machinery. While the colonial state sought to internationalize administrative efficiency, the church, specifically the CMS and the province on the Niger, held a higher mandate. The church did not merely adopt these policies, it redeemed them. The church transformed the classroom from a factory for colonial servants
into a laboratory for Christian leaders. The province on the Niger and the blueprint for development. To understand Nnewi's success, we must look at the broader tapestry of the province of the Niger. Historically, the Anglican Church in this region has never seen the pulpit and the classroom as separate entities. They are the two lungs through which the body of Christ breathes. The strategy has been consistent. By building schools along cathedrals, the province has ensured that the mind was liberated just as the soul was saved. This synergy created the workforce of intellectuals and the civil servants who built the socio-economic engine of Eastern Nigeria. As we celebrate 30 years, we acknowledge a shifting landscape. The competition for establishing higher institutions, universities, polytechnics, and colleges of education. And that competition is real. Your Lordship, distinguished guests, the vision for the next 30 years is not built on sand. It is anchored in the visible, breathing achievements of this diocese. We do not just speak of educational excellence. We have built monuments to it. Consider the Adon College of Health Technology. This institution stands as a testament to the ability of the diocese to provide specialized life-saving knowledge. By training the next generation of pharmacy and medical lab technicians, the diocese is not just teaching, it is healing. We see the same excellence in our secondary school foundations. The Anglican Girls Secondary School, Nnewi, the Dame Irene Okwosa Memorial Convent, Orifite, and Bishop Uzodike Memorial Seminary. These are nurseries where the future leaders of the church and the state are being pruned. However, the crowning jewel of our ambition, the Pentecost University, Orifite Ozobo Axis, remains the great task before the diocese. To some, the fact that it has not yet fully commenced academic activities is a sign of delay. But I say to you, great things take time to mature. You are not merely building another university. We are building a citadel of industrialized stage to the first Bell stage. This university must be the place where the Nnewi spirit, the industrial and entrepreneurial prowess, is finally codified into a world-class academic curriculum. It will leverage on the massive administrative and hospitality headquarters to fund and house international research conferences, making Nnewi a destination for global thinkers. Expanding the Diocesan Hospital, Otolo, it will provide deeper clinical support for the Health College, ensuring that the benefiting students learn in a live laboratory. By so doing, the Diocesan Center for Coding and Robotics, as a standalone hub, is established. This ensures that students are not just consumers of technology, but creators of technology. Your Lordship, the Diocese of Nnewi has proven that it can manage complex institutions like the Olsen School of Vocational Studies with administrative discipline, godly fear,
and the Nnewi spirit. This is not a dream. It is an inevitable destination. In a city often called the Taiwan of Africa, these institutions do not need to walk towards Europe or America for case studies. The laboratories are right outside their gates. The greatest challenge of technical schools is the cost-heavy machinery. Institutions like the Olsen School of Vocational Studies and the Future Pentecost University can enter into shared facility arrangements. Students can learn theoretical mechanics in the classroom and move to factory like Innocent Vehicle Manufacturing or Cutis PLC for practicals. This eliminates the need for the diocese to buy multi-billion naira industrial machines as the students train on actual equipment used in the market. However, we must address the elephant in the room. There is a growing trend of churches establishing elite institutions that are affordable, that are unaffordable to the very members, often the poor and the middle class, whose tithes, offerings, and manual labor build them. When a university founded on the widow's mite becomes the exclusive preserve of the wealthy, we face a crisis of identity. Although we appreciate the high operational cost and lack of government subsidies like TED Fund for private institutions, we must appreciate the fact that if our higher institutions only serve the elite, we risk repeating the narrow, exclusionary patterns of the early colonial era. To address the concern of the poor member not being able to afford tuition, the diocese can negotiate corporate sponsorships or work study slots. An indigent student at Adon College of Health Technology could work part-time in the quality control department of a local pharmaceutical or manufacturing firm. The wages earned can be remitted directly to the school as tuition, ensuring that the child of a commoner gets an elite education through honest labor. One of the failures of the colonial 1882 to 1926 policies was producing people who didn't fit the local economy. The diocese can invite Nnewi's captains of industry to sit on the academic boards of these institutions. If a manufacturer needs experts in polymer science for plastic production or automation for assembly lines, the diocese can tailor its syllabus to meet that specific demand. This guarantees 100% employment for graduates as they trained specifically for vacancies existing in Nnewi. Industrialists often face technical bottlenecks that require research to solve. The Pentecost University can act as R&D wing, research and development wing, for Nnewi's industries. Instead of local manufacturers sending samples to China or Europe for testing, they can fund research chairs at the DIOCESAN University. This provides the school with research grants and gives students the chance to work on real-world problems, turning the university into an innovative hub. Nnewi's industrial sector needs managers who won't embezzle funds or compromise quality. This is where spiritual growth pays off. By producing Christian professionals, the diocese provides a steady stream
of trustworthy accountants, managers, and engineers to local firms. In return, the companies will prefer hiring from diocesan schools, creating a virtuous cycle where the Anglican standard becomes the gold standard of Nnewi businesses. By leaning into this industrial heritage, the institutions within the diocese and beyond will not be islands of theory, but hubs of reality. The diocese can leverage the factories of their sons to train the minds of their children. It will turn Nnewi spirit into a classroom credit, and in doing so, it will prove that the church is not just a place for prayers, but the engine of people's prosperity. A call to our industrial leaders. As we look forward towards the completion of Pentecost University and the expansion of existing colleges, I turn to the lions of our industries, the men and women who have made the name Nnewi a global brand. To the houses of Innocent, Ibeto, Chikasin, Cotis, Louis Carter, Tommy, and so many others, the church is not just asking your donations for your donations. It is seeking for your partnerships. The diocese offers you a unique industrial alliance that can redefine the Southeast. You are invited to indulge research chairs in your names. Let there be Ibeto Chair of Mechanical Engineering or Chikasin Chair of Industrial Chemistry. This ensures that your legacy is not just in the products you sell, but in the minds of the experts we train. We ask to open your factories. We ask you to open your factory gates to the students. Let the Eba boy model that built your empires be modified or modernized into a formal internship program for undergraduates. We propose a joint board where the diocese and the Nnewi Chamber of Commerce collaborate on scholarships. This ensures that no brilliant child from a poor home in this diocese is left behind because of lack of funds. Your Lordship, we can successfully marry capital and ingenuity of our titans with the character and academic rigor of our church. Pentecost University will not just be another school, it will be the MIT of Africa, right here in the heart of Igbo land. What do we gain by this? Human capital development, socio-economic mobility, and spiritual fortification. Conclusion. The charge for the next 30 years. As we stand on this milestone, let us remember that a legacy is not a monument to be admired, but a momentum to be sustained. Our call for action for the next 30 years is to bridge the gap between excellence and access. Let us refuse to let our schools become just ivory towers. Let us ensure that the son of the peasant and the daughter of the bishop can sit in the same lecture hall. Let us graduate students who are technologically savvy, professionally competent, and spiritually grounded. Your Lordship, may the Diocese of Nnewi continue to be a beacon where faith meets knowledge and where the poor find the ladder to their greatness. Happy 30th anniversary. God bless the Diocese of Nnewi. Thank you. Please, another round of applause for you.
Please, another round of applause for the professor. Thank you so much. You will believe and agree with me that Professor Onu was a very wise choice for this committee. Thank you. We listened to him from the historical perspective of educational development. The Niger, okay. On the Niger, down to Nnewi Diocese and the environs, and stress on the schools that the diocese has established, and then emphasize on the need for the establishment of the Pentecost University. You even provide a solution on how this can happen through partnership between the diocese and some entrepreneurs in Nnewi, and then the benefits that we all stand to gain if this happens, and so many other things. Thank you so much, Professor, for this wonderful paper. I hope we'll be able to get printed, or even the soft copy then. Very well, sir. We are grateful. Please, I think it's better we go to the next speaker so that at the end we can make our contributions and questions if need be. So permit me to call on the next speaker, and he will narrow the entire lecture down to our environment, that is in Nnewi Diocese. May I call on Venerable Tochukwu Egwuatu, sir. Come to there. Thank you. Thank you. The DIOCESAN, the proprietor of all our schools, institutions, secondary school, primary, and nursery. The Bishop of Diocese of Nnewi, the Right Reverend NDUBUISI Chukwuka Obi, and wife, the Pioneer Bishop of Nnewi Diocese, the Most Reverend Godwin Izundo Mezinwa Okpara, and wife, the chairman of this committee, and the host of members of the committee, and the leader of the symposium committee, are revered as that are here, the press, ladies and gentlemen. My work has been abridged by the series of questions put across to the bishop and the pioneer bishop. But let me caption what we're going to discuss Nnewi Diocese since its creation and impact on the education system. From the sermon, Diocese of Nnewi Anglican Communion was carved out from Diocese of the Niger on 14th February 1996, as cited. The area of coverage consists of Nnewi, Amichi, and here Archdeaconries. These Archdeaconries cover stands like Opo, or if it was Obolichi, or Sumohoto, or Sumenyi, or Kejambosililu, Ihembosuli, etc., etc. But this presentation seeks to explore the impacts of Diocese of Nnewi in educational system since its creation. But let me contextualize education within the societal transformational effect. John Dewey said that education is not preparation for life. Education is life itself. Dewey, an American philosopher and educator, believed that education should not be mere preparation for future life, but should be an active, ongoing process. For this philosopher, learning
was not confined to the classroom, but should be integrated into every aspect of life. He emphasized experiential learning, problem solving, and social interaction. He saw schools as communities that should mirror society at large, preparing students not just for academic knowledge, but for participatory citizenship and active engagement in governance of the society. This is a philosophy from Dawe. On the other hand, the impact of CMS Niger Mission was transformational in many aspects. Western education, introduced largely through Christian missionaries' activities, played a crucial role in the social, cultural, political, and economic transformation of many African societies. In Nigeria, mission schools became the earliest formal institution of learning and served as instrument for literary, moral instruction, and social change. Among these missionary efforts, the Church Missionary Society CMS Niger Mission stand out as a significant agent of educational and societal transformation. Mission schools emphasize discipline, moral uprightness, and intellectual development. These values contributed to the formation of a new society order that encouraged responsibility, punctuality, and civic consciousness, qualities that were essential for societal transformation. These are two philosophies that will guide our thoughts. The emergence of Diocese of Nnewi in February 1996, the creation of Nnewi, Diocese of Nnewi from the Diocese on the Niger, bettered a new dimension of mission in Nnewi, Amici, Ihera, and the environs. It was not only ripe for missionary activities like preaching the gospel to combat some of the idolatrous belief and concepts. The mission was massive to deal with other societal issues like low male enrollment in the area, since the area under cover was said to be commercial hub of the southeast. It was this singular reason that in 1999, around 1999, the pioneer bishop of Nnewi Diocese, Right Reverend Godwin Mezimo, summoned a committee of educational technocrats, among whom were, at my discretion and from available document I gathered, Sir Oji Mbanefo, Sir Harold Obi, Barrister Godi Abasi, Professor Lady Ebere Madewasi, Lady Pharmacy Christy Ogum, Dr. Lady Abigail Osafo, Chief A.A.G. Ofo, Engineer Ugo Nzewi, Mrs. Diana Irine, Sir Law Agazie, Sir Gode Madako, Mr. Maford Onwoka, and Sir Charles Ihanacho Zuzo, who, of course, were the son officials representing the bishop to dot all I's and cross all T's on the mandate of the diocese to think of the establishing a mission school that will run the curriculum of Western education. Such school will have morality and discipline as a bedrock, but must have basic secondary school scheme to drive the innovative can-do spirit to young minds, especially male children of the society. To Archbishop Obara, he said, and I quote, and he repeated the same thing today again, the establishment of the mission school, first, Bishop Uzodike Memorial Seminary, was inspired by expressing need to address the decline in male enrollment in schools in Nnewi and environ. At that time, the motor pass market were booming, and many male children opted out of school to make money, leading to poor academic performance. According to Archbishop Opala, he cited another drive that was brought to the table by his team of technocrats in education. He said, the government takeover of schools and frequent strikes action further escalated the issue, resulting in neglect and poor external examination results. His education team recognized
that dedicated teachers, proper supervision, trained administrators were key to reversing the trend. With the Diocese of Nnewi seeking to fill this obvious educational gap and vacuum, the decision to establish seminaries and convent, parish mission schools at all archdeaconry headquarters was made starting with Bishop Uzodike Memorial Seminary in 1999, which was named after the renowned church father, Right Reverend Lucius Madubuko Uzodike, the first indigenous bishop on the Niger Diocese, who hails from Nnewi. At present, the seminary is at a post-Silver Jubilee impact in the society. Archbishop Godwin Okpala further identified partnership with education-loving philanthropists who are sons of the diocese, who were willing to invest in providing massive infrastructure for running of functional education. At the same time, immortalize their dead ones. It was with such understanding that schools like Karo Standard, Ichi, Dame Irene Okwosa Memorial Convent, Orifite, Bennett Offor International Secondary School, Orifite, and now in the same line, Lady Hannah Chukwudozie Group of Schools, Okija, were named and established. Driving forward 2 decades of significant exploits in education, Nnewi is under the episcopacy of Most Reverend Professor Godwin Izundu Mezunwapara, established more mission schools at different cities and villages, and through the archdeaconry arms and several mission schools sprang up. The data and statistics were partly mentioned while the DIOCESAN answered some questions. At that time, as at the time Archbishop Okpala was concluding his episcopacy in 2019, the education department of the diocese could count giant strides in education. The establishment of Pentecost University was in view. Several other mission schools were established in different towns. As we celebrate these 30 years since the creation of our diocese, apart from schools, they were handed over to Diocese of Amishi and Ihiala. We have over 103 schools that are on and running in Diocese of Nnewi. We have 23 secondary school, mission schools, 77 nursery primary schools in our diocese, and added the ones that the government handed over to us. And these schools are strategically located in different local assemblies of our churches in our diocese. The emergence of Right Reverend NDUBUISI Chukwuka in September 2019 was a testament of monumental drive in the development of education sector in our diocese. His emergence injected a new dimension of philosophy to the education system of Diocese of Nnewi. It was Tai Sorarin philosophy of education that matched his drive. Tai only had a diploma in education in University of Manchester. Sorarin, a Nigerian educator, social critic, and politician, defined education as education for living, education for earning a living, and education for a fuller life. That was Bishop NDUBUISI's view. It is education that is functional. It's education that is practical, relevant to the needs of the individual and the society at large. To NDUBUISI, it is education that prepares the individual to live a meaningful life, to earn a living and contribute positively to the development of the society. It is education that equips the individual with the knowledge, skills, attitudes necessary for effective living and for making informed decisions about personal and societal issues. It is education that is not limited to the classroom, but it is a lifelong process that occurs through formal and informal means, and that is relevant to the needs and aspirations of the individual and the society. In other words, Right Reverend NDUBUISI also defined education as being effective and functional, meaning it should equip individuals with skills,
knowledge and value necessary to live a fulfilling life and contribute positively to the society. The grassroots mobilization for a sustainable, functional, skill-oriented type of education became a formidable drive in Right Reverend NDUBUISI's administration. There should be a lasting structure that the diocesan education sector should stand on for a sustainable development in all aspects. These aspects, according to him, should include, but not limited to, 1, revamping and establishing nursery, primary, and secondary schools that are owned by our church at church level, archdeacon level, and diocesan level. 2, recruiting and enrolling church workers that have a minimum qualification of education in the diocesan workforce. If you don't have education qualification, no employment, no ordination for you. 3, engaging church workers that possess education qualification in classroom as secondment, in administration to head our schools, and senior clergymen as managers of our schools. 4, establishing skill-based, skill-oriented institutions that will cater for the head, heart, and hands dimension of education to build a formidable society. 5, placing formidable structure on ground towards establishing tertiary institutions at different campuses that will eventually lead to building a university that will stand with her 2 legs financially, academically, and capital and human resources. Right Reverend NDUBUISI's administration in these 6 years of episcopacy has launched globally competitive and foreign partnered artificial intelligence, AI, robotic and coding laboratory in our mission schools. AI and robotic coding laboratory now located at Bishop Uzodike Memorial Seminary in Nnewi. This is the first of its kind in these parts of the country. The graduates of our school can now compete favorably with their counterparts globally. This drive has placed our students in the sand of time globally, and more are yet to come in several other skill-oriented institutional developments in our education sector. Nnewi Diocese under present administration can now talk of add-on College of Health Technology with several schools under it, community health extension workers, pharmacy technicians, medical imaging technicians, medical laboratory technicians, and healthcare assistants. These are departments and different institutions that can form a big institution that will stand on its own. Add-on Vocational and Technical College, Ozobolo. Donak Add-on Catering and Vocational School, Nnewi. Add-on Photo Lab and Digital Technology, Nnewi. Donak Add-on Computer and CBT Center, Nnewi. And lots more are in pipeline that will add value to the society for good. One can reason and understand with these visible structures the diocese's vision of establishing a university that will stand with our 2 legs is practically possible and achievable, taking our lessons from existing mission universities around us. Worthy of note is the School of Children with Special Needs near DCC in Nnewi, which was established under Archbishop Okpala and now thriving massively under this present administration. The children who are being trained there have different physical and mental deficiencies, which include, but is not limited to the following: autism, deafness, blindness, physical deformity. They are in 3 streams: crèche, nursery, primary, and secondary. At present, the diocese, through good-spirited philanthropists, have erected an ultra-modern hostel facility for their use. The learning environment is improving day by day. Right Reverend NDUBUISI's administration wisely engaged clergymen who are qualified, as it has always been since the inception of the diocese, not only to administer the education sector of the diocese, leading other members in the Diocesan Education Board. These men, comprising
of our lay members and other church fathers have placed structures in our schools in terms of smooth running and remuneration of staff members. They have also engaged the government of the day to ensure that any aid and subvention from the government gets to our school. This team at present is led by Venerable Patrick Amwechimweke and Lady Joy Olas. On execution of their resolution, as it was, Reverend Canon E. NDUBUISI that just retired, Venerable Helen Doka, and now Venerable Dr. Charles Nnemeka and Reverend Namde Madago. Their drive is visible and result-oriented. This presentation will not be complete if no mention is made of the revival and gospel-driven campaign in our primary, secondary, and tertiary institutions through our well-managed, structured, and inspired moral instruction drive. This has proven to be result-oriented. Several fruitful results have been recorded. According to the Bishop, NDUBUISI, there is no better radical evangelistic campaign that will be more result-oriented since it has little or no cost effect. These people, pupils and students are already made congregation, freely given to us, endorsed by the government, paid for by the parents, structured by our schools, occasioned by the student hunger to learning. What else if not using this credible platform to raise disciples of Jesus? No meaningful, purpose-driven, charismatic and evangelistic church will not grab this free platform to transform our society, the bishop reasoned. This is exactly what, in the opinion of the present writer, is referred at as the holistic, functional, and effective societal change. While we target the children, teens, and youth with relevant skills and go along with Western education, we fulfill the mandate of the church. This is a massive societal change through education powered by Nnewi Diocese education developmental drive. Ladies and gentlemen, time and space may be insufficient to be detailed in this presentation, but permit me to state that this is the beginning of educational developmental structure aimed at affecting our society both now and in the future. According to our bishop, Right Reverend NDUBUISI Chukwuka Obi, we must build this society where our children will be happy to live in and explore their talent. Conclusively, these 30 years of impactful engagement of the diocese to education are indeed the foundation of what is yet to come. The diocese is committed to partner with the individuals, corporate organizations, foreign investors, philanthropists, government of the day, federal, state, and local tiers in bringing change to our society. The proprietor of our schools, the Right Reverend NDUBUISI Chukwuka Obi and wife, Mrs. Okamaka Ziporo Obi, the chairman of the planning committee, leaders of our education sector, revered fathers here present, royal fathers, guest keynote presenters and co-discussants, ladies and gentlemen, permit me to draw the curtain at this point. My name is Tochukwu Isaac Egwatu, an archdeacon of this communion, principal, Bishop Uzodike Memorial Seminary. Thank you for patient listening. Thank you, sir. Please, another round of applause for him. We thank you so much, Venerable. We are sure of what you will do, and that was why we had to bring him in to help us. We thank you. We'll be able to lecture us on the
establishment of mission schools in the Nnewi Diocese. And he mentioned a lot of schools, especially Bomsen in 1999. And the reason mainly was to boost male enrollment in school system and to stem the tide of our males dropping out of schools. And also because of the frequent strikes in most of government schools then. He also gave us examples of church/private partnership in schools environment, establishment. He mentioned such partnership as a Carol Standard Convent, Irene Okwosa Convent, or etc. He gave us statistics for the past 30 years at least, that we have up to 103 schools that are up and running in the Diocese of Nnewi in the past 30 years. And we are not just establishing schools, we are establishing schools that are relevant to the needs of the society presently. I also mentioned the College of Health Technology and others under it. And the School of Special Needs, and then the moral instruction to help in molding the moral upbringing of our youth for a massive societal change. He concluded that 30 years has been impactful educationally in this Nnewi Diocese. Please clap for Venerable Tochukwu. Please, at this juncture, let me introduce a discussant as far as this lecture is concerned. You can see that God has favored us. Instead of starting at 4, perhaps we'll be concluding by at least before 4:30. Permit me to introduce Professor George Elochukwu Onwudiwe. He's a Knight of St. Christopher of the Diocese of Nnewi. Professor George Onwudiwe is a professor of linguistics, Igbo language. He's a lecturer in the Department of Igbo, African and Communication Studies of Nnamdi Azikiwe University, Awka. Professor Onwudiwe is a native of Nnewi in the Nnewi North local government of Anambra State. And he's presently the Dean of Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Awka. Professor Onwudiwe is married to Lady Roslyn Chidiogo, and the marriage is blessed with children. Please welcome Professor George Onwudiwe. You're welcome, sir. So without wasting our time, I think that what we will do is that we'll give him the opportunity, he's a discussant, so that we'll talk on the topics already presented, and thereafter we'll give room to a few of us to react, and then we will bring the session to a close. Professor Onwudiwe, you have the mic now. I would have said, let me stand on existing protocol, but not without paying due respect to my Lord Bishop, the DIOCESAN, and the Archbishop and Archbishop, Bishop Opala, I meant earlier, Bishop NDUBUISI, Chukwuka Obi,
who incidentally is my brother, permit me to say that. Well, as na m nwere ike ịsụ Igbo, ana m agbara Igbo ọsọ kama na asụpụ oyibo anya asụpụ ihe amesizi anya asụpụ Igbo. Nke ọbụla ga-akanye aka n'ihe m ga-ekwu, I will use that one because I can see that most others have been speaking English and nobody complained. I also want to thank the let me also thank the organizing committee, the chairman and his team for this invitation. Kangali daiwu nai osika no ga tokari aka nso Igbo. Ya obi fu aṅụrị na akpọta m ebe a ka ntụnye ọnụ n'ihe a na-eme maka ncheta agbamafọ 30 nke Diocese anyị bụ Nnewi. Na mbụ ka m si n'ọba ịyọ mgbaghara na m esonyeghị na mmalite, mana abịakwa tupu oge enyere m wee lue maka ụbọchị eziri m ozi maka mkparịta ụka. Etiri m mkpu benye ka akwa maka na onye ọbụla nwere ma ihe na-eme n'ihe gbasara agụmakwụkwọ mahadum tụmadụ nke Nnamdi Azikiwe ka ọ ga-ama na taa bụ matriculation ceremony, ụbọchị nnabata ndị afọ nke mbụ. Usoro esi emezie kịta bụ na the vice chancellor na-aza atọ onwe ya afọ, nọ eburu ebugala ke fakọlti gị nwa bụ dean bụ the vice chancellor of that occasion. Ya bụ nkwado niile dị na ya na mmemme niile dị na ya, ịnabata ụmụ akwụkwọ dị na ya daghị n'isi. Mana ekene dịrị Chukwu na anyị mesịrị ya rute ebe a n'oge, maka ma na m batara ebe a tupu ọ kụọ o jiri nkeji, ọ fọdụrụ nkeji 30 ụma ka ọ bụrụ elekere 4. N'ezie ihe a na-ekwu ebe a ederọ m ihe a ga-agụ, mana achọrọ m ịtụpụta ihe ole na ole maka ọ bụrụ na anyị chọọ ka anyị kọwaba ihe bụ discussant abịara ego pepa na ọ bụ ịtụnye ọnụ na ihe ndị ekwu. Onwe ihe one nọ n'owute na m anọghị na mbido ka m nwee ike ịtụtụta ndị nke ọzọ obere ka ntụ ụta tinyere ndị mbuburi n'obi. Ihe gbasara agụmakwụkwọ mmụta bụ ebe mmasị karịrị m ka m tinye ọnụ. Ọ bụghị maka na m na-akụzi nkụzi, kama na anyị nwa nọ n'etiti ndị a na ndị a nwere ihe ndị anyị na-afụ, o wee na-adị anyị mkpa na onwe ka anyị si nwee ohere anyị bịa na nke anyị ka anyị kwuo etu anyị si afụ ya, ikezi anyị atụ alo ihe a ga-eme ka nke anyị wee dịkwa ka ibie ma ọma karịa. Mbụ ọ dị mkpa na etu nsi wee hazie ikwu na agba mbọ agbagoro na Diocese eri ọ malitere n'ihe gbasara mmụta bụ ihe kwesịrị ka a na-akụ ụlọ aka. Ihe a ga-ejikọrọ ya aka bụ na anyị ma na ọtụtụ diocese ndị dịka anyị ejebeghị ọkara ihe a na-eme n'ebe a dịka o si gbasata mmụta. Ọ bụghị sọsọ na-enwere ụlọ akwụkwọ, kama naanị enwere ụlọ akwụkwọ na-eleba ha anya. Enwere ụlọ akwụkwọ
na-ajụ kedu ihe na-eme n'ụlọ akwụkwọ ndị a. Achọpụtazi taa na ọtụtụ ndị dịka onye ngụpụta ikpeazụ nna anyị Venerable si wee kọwa na ọtụtụ ndị ọlụ na ị ga-eje dọkatazi asambo gosiri na ị nwere nzere gbasara nkụzi. O nwere ebe a na-eje batara eji wee dobe ya etu a. O gosiri ebumnobi, nwere olileanya, nwere ebe o chere iru. Ọ bụ nnukwu ihe ikene ekene. Anyị chọpụtakwa na ọtụtụ mgbanwe bata n'ụlọ akwụkwọ ndị enweburu. Mgbe mbụ bụ ụlọ akwụkwọ ewuwe ụlọ akwụkwọ ha eje na-agụ ihe ibe ha na-agụ, agụcha pụta na-ekpogharị n'obodo. Maka ọ dị tata na-enweziri mgbanwe nke na-ekwu na nke ka mma na ebe a na-eje n'ihe gbasara mmụta ihe ICT na ihe yitere ya. Ọ dịkwa mkpa ịkọwa na anyị chọpụtara na ọnụọgụ ụlọ akwụkwọ ndị a baziri ụba. Ọtụtụ oge ọ hịara ahụ ịbata na ogige ụlọ ụka ọbụla ghara efu ụlọ akwụkwọ n'ime ya, kama agaghị afụ nke ndị nta akara. Ihe ndị a bụ ihe a na-eme iji wee jideta ụmụaka, tụmadị ka ha na-agbaso usoro kwesịrị, usoro ife Chukwu, maka na onwe ka ụbọchị dị. Anyị chọpụtakwa na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ndị anyị ji bụ ma ọ bụ anyị rụrụ ma ọ bụghị anyị rụrụ, na o nwee ndị amụrụ na asị na a n'ala anyị ka m ga-asị nọ n'obi aka ha anyị ije wee kwunu anyị nwe. Enwekwara ndị dị ka ndị a. Ihe m ji ekwukarịsị nke a na m nwa jere akwụkwọ na Okongwu Memorial Grammar School Nnewi. Anyị nwa dịka ụmụ akwụkwọ nwere ihe bụ na ndị ụka nke ọzọ ha nwere ebe ha na-aka ụka n'ime skuul. Ụbọchị ụka ọbụla ha na-apụ apụ, mana anyị nwere ụlọ ụka ọbọzịkwa nke alụ kịta. Ụmụ akwụkwọ nọga ebe ahụ dịka enwecha ihe niile, nwekwa ya nke anyị so n'ọnụ ya n'oge a, nwee ụmụ akwụkwọ na-akpọ ụgbọ ma na-aka ụka. Ndị nke ọzọ one na one ha dị mgbe ahụ na-afụta onwe ha dịka ndị nọpenyere anọpenye, ma anaghị agbaka arụ maka ha fụtara ya fụ ya ka ọ na-eme eme. Mana acheghị m na ọnọdụ a dịzi etu a taa. Enwere m ike ikwu na n'ime izu ụka one na one gara aga anyị na-agbagharị ije chọọ onye ga-anọ ebe a dịka prịnsịpal. Nke mbụ bụ na-akpọtala anyị nwaanyị dịka prịnsịpal, ụmụ nwaanyị gbaghara m. Ihe m ji sị gbaghara m bụ na nwaanyị bụ mmadụ, mana onye m Okongwu Memorial Grammar School Nnewi kwesịrị ịma na ọ bụrụ ebe a ga-etinye nwaanyị dịka prịnsịpal. Ọ sọgara ya bụ na onye ahụ bụ nke mbụ na Anambra steeti. Ụbọchị anyị nwere ọgbakọ ndị gụrụ na Okongwu, wee gosi anyị prịnsịpal. Eso m na onye na-ekwu ka ọ dị m n'ọnụ gara ọkụ dịka nne m na-ekwu mgbe ahụ. M wee sị ya na Okeke nwaanyị dị ntị njọ. Nwaanyị nọ ebe ahụ wee kwuo ya. Ụfọdụ sị mba na enwekwa na ụmụ nwaanyị na-ekekarị nwoke n'ike. Nsị ya na m esokwa na onye kwenye na nwoke na nwaanyị ra ma ọ ga-ara. Chukwu kere nwoke kee nwaanyị, nye nwoke ọrụ ya, nye nwaanyị ọrụ ya. Nsogbu anyị nwere n'ụwa na-akụ ata bụ na mụ nwa bụ nwoke ga-arapụ ọrụ nchọ ka nlụba nke nwaanyị,
nwaanyị arapụ ọrụ Chukwu kenyere ya chọọ ka ọ lụọ nke nwoke. E wee bido olo n'ime ọnwa ole na ole gara aga, nna anyị Venerable Nnọlị nke otu n'ime unu ma mesịrị rụwa prịnsịpal ebe ahụ, wee kpọọ anyị si n'ife emebie. Anyị si ọ gịnị? Ọ sị na ụmụ akwụkwọ agwụ na nnupụ isi bụzi ife ji anyị wee binie, wee jebe na PPSSC ebe ọ dapụta tata na ọ bụ onye nke anyị bụ onye isi. Anyị bata ọtụnye anyị arịọ ihe anyị ga-eme, anyị dee leta, mana ikwukwa eziokwu o nwere onye anyị ji aka wee jebe, ma nwoke ma nwaanyị, maka na oge gara aga anyị na-esi ebe a ọ bụ na Ọbifite Ọgwarị ka onye gụrụ na Okongwu nọ dịka prịnsịpal, anyị ga-eje ebe akpọrọ ya kpọdata ya Okongwu. Anyị emegide ruo n'iru Mọjekwu. Ọ bụ na onwe ya ma Mọjekwu oge ọ lụrụ prịnsịpal. Etu anyị si mie mgbe ahụ, a na-eje ejegide anyị ruo sị ya na onye anyị chọrọ anaghị agbagha ya agbagha. Mana ife o ji agara anyị oge ahụ bụ na anyị kwedosiri aka ike na anyị nwe Okongwu. Mana amakwa m na ọ dịzi etu ahụ taa. Ikezi unu ghọtara ọnọdụ ya karịa mụnwa. Mana otu ihe m na-ekwu bụ na otu n'ihe ndị na-afịa anyị arụ dịka ndị gụrụ na Okongwu enwekwa ebe ndị ọzọ nwee ike ịdị etu a. Ya bụ na ihe m na-ekwu gbasara mmụta na agụmakwụkwọ na Diocese Nnewi eri oge ndị a, enwere uru rinne erite, enwere agam n'iru, enwere ọtụtụ ihe ndị anyị ga-asị na site na agba mbọ ndị nnukwu nna anyị na anyị na-aga n'iru, mana ụbọchị na-agbanwe agbanwe. Ụbọchị na-agbanwe agbanwe. Achọrọ m ịba okwu ime, mana ama na o nwere oge ndị dịka na-achị akpasị aka ha esi wee jee fụ ka anyị jee zọsie ọkpa ike. Ọ dịkwa mkpa ikene na agbasiri mbọ ike fụ na-ewuru chọọchị ebe ahụ, tinye anachirikin. Ọ dịkwa mkpa ka anyị kwupụta ya, maka na ọ bụghị itu aghara ka m bịa kama na anyị kwuo ka o si dị n'akụ, ekwuo ka o si dị n'akụ nke ọzọ. Ihe njikpa Okongwu nọ nke mma ọfụma, inwe ike nwee ndị mama amarọ. Ya bụ na ihe anyị na-ekwukarịsị maka mmụta bụ n'otu akụkụ ikene ekene maka mbọ agba. Unu ga-aka mmazi ife kpata na Pentecost University dara mmiri, anyị amarọkwa ihe na-eme, anyị mụnwa esoro malụ, maka ama na o nwere oge ọ na-ebini, anyị na-atụ anya na oge agaghị ete aka. Mgbe ahụ Paul University na-atụ n'ume, anyị na-eche na nke ahụ ga-abịa weghara, mana ọ bụ agadi nwaanyị na-egwu ogiri ma ijiji anya kpọ. Anyị amarọ m ihe kpatara ya, abịakwa m ka m jụọ anya, mana ọ ka anyị kwuo ihe mụ nwa nọ n'akụkụ so na-ajụ ọ gịnị mere. Anyị ritere ọtụtụ uru site na ụlọ akwụkwọ ndị a. Anyị ritekwara ọtụtụ uru n'oge dị iche iche ndị nna anyị nọga n'oche dịka ndị nchịkwa nke Diocese Nnewi. Mana achọ nka nrụtụ aka n'ụzọ ebe one na one dị mkpa ka anyị na-enebakarị anya. Ekwugo m ihe gbasara Okongwu, a na-ege ntị ka amara ihe anyị ga-ekwu. Ọtụtụ oge ọ na-aba anyị jebe ọgụ ahụ, anyị anaghị akwado ọfụma. Ịkwado ọfụma bụ iji ntọala. Mgbe anyị nọ alụgo m ọlụ ebe ahụ dịka onye gụrụ ebe ahụ ife karịrị afọ 20 n'oge a, bụrụ m ode akwụkwọ.
n'oge a bụrụ m osote onye isi. O nwere mgbe anyị jụrụ ajụjụ, ọ gịnị kedu ihe unu si dị maka Okongwu a, akọ etu o si malite na ọ bụ ọkwụ na akwụkwọ ka ebu n'obi, mana ndị nwunye na onye a bụ onye ụka Anglican, mana ọ dabazi etu ha si buru n'obi, o wee dapụta na ọ nwụrụ tupu ọ nata Dimba Okongwu n'ụlọ ọgwụ ka a chọrọ iji eme. Mana mgbe ọ nwụzi ha si iji wee dee afịa n'iberibe okwute ka a kpọzie ya Okongwu Memorial. That is why it is called Okongwu Memorial. Anyị kwedo aka na ọ bụ onye ụka anyị na-ejezi, mana ndị ọba anyị na ha na-atụ nkọ. Onwe akụkọ akọkata ofu ụbọchị ndegide ibe akwụkwọ na-eju, mana ndị bụ ndị so na ha nwetara ana nweta ebe a nweta ebe a, anọkọtazie ha atụgharịa si na maka o doo m anya na ahapụ m ebe a 1978 dịka nwa akwụkwọ, abanye 1973. N'oge ndị ahụ niile wee ruo ofu ife dịka arọ one na one, o nwere onye na-abịa as principal there abụrụ an Anglican. Ejiro m n'aka na enwego onye bụ principal ebe ahụ abụrụ Anglican, na ha akarịgo mmadụ 3. O wee dị mkpa na ihe ndị a na-eme anyị lesie anyị ike. Ekenekwa maka anyị na-anụta mba ụfọdụ, anụrụ m mbọ nnukwu nna anyị Archbishop gbaa mgbe ahụ, anụkwu m mbọ Bishop Chuka Obi gbara mgbe ọ bịara ọfụ. Ọ bụ na eziokwu, ọ bụ na ọ bụghị, anọ n'ihe nwụrụ obi ọnwụ bụ na mụ na gị apụtara, maka mmadụ ga-asị gaba na anyị so gị n'azụ. Na anyị so gị n'azụ bụ ịpụta onwe okwu dị mkpa, onwe ife ị ga-ekwu gbasara ihe a na-ekwu, ikwue ya. Ọ dịkwa nke ọ na-afịa anyị arụ dịka ndị ụka anyị a, onye ruo ọnwụ na ka a ghara isi na ọnyasị. O mezie na ọ na-aba anyị bido anyị pụta n'ambi ụzọ, onye a na-ejezini ọ bụrụ onye Nnewi ọsịghị ọtọ nnake. O wee dị mkpa ka anyị leba anya n'ụlọ akwụkwọ ndị a, nkwuchakwa kpọọ Okongwu ihe nji akpa ya na-ebe ngụ. Onwe nke bụ nke anyị ka nwere ike inwe ohere ime ụṅara maka eji emekpa anyị arụ. Achọkwa m ikwu na ụlọ akwụkwọ ndị a na-emeghega n'ogige chọọchị amakacha, mana echeghị m na ọ bụ iwu na ogige chọọchị ọbụla ga-enwe ụlọ akwụkwọ. O nwere ebe ị ga-abịa ịbata ịfụ na enweghị ohere, jezie n'ebe ị ma na ọ gaghị adị ụmụaka mma, kpọọ anyị ụlọ akwụkwọ a na-asụkọ ebe a. Ene n'ebe adabara sị ka akabagodu so ụka na-eme na-achịkọ ụmụaka na Sunday school and other things ụmụaka na-eme. It must not be a school. Mana ọ dịbaziri ka ọ bụ a competition. And most of our church yards must have a school. Ụfọdụ na-enwe onwe nke obere, onwe nke mbi ụzọ na-abọ, ọ na-akwadokwu nke mahadum amakacha. Mana ka anyị na-ahazi ya ahazi ka o wee ghara ịbụ emechazi ọ dịka ihe akpa ha nke ọma. Ihe ọzọ dịkwa na ya bụ na ịbịa n'ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ndị a, ọ na-adị ka a ga-asị na ịma na mmadụ chijuo aka ọfịaba arụ ichekwata ya. O nwere ebe ndị anya anaghị erucha. Ihe nji ekwu etu a bụ na abụrọ m ekleji ka a sị na mma atụ egwu maka, mana ana m ekwu dịka onye church, and by the grace of God a knight of the church. O nwere some schools anara eneru anya ndị nkuzi ezughị, ndị na-alụ alụ ezughị,
anaghị enwe ego maka na asị na ọ bụ onye lụta orie ihe nnụta n'otu ebe njụrụ ihe na-eme ikezi ụmụazị akwụ ụgwọ akwụkwọ ụkọchukwu n'ebe ahụ eburu ọnụ wee ganye mbọsị eji wee nweta nke ga-ezu iji wee kwụ ya ụgwọ. Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ndị akwa na-abịa eluzie anyị akpọmakwazie ego ụmụazị ga-akwụ obubekwa aka maka na ọ ka mma eche m na ihe ebumnobi imeghesi ụlọ akwụkwọ ndị a bụ ka anyị chịkọta ndị nke anyị jide ha ebe a ka ha ghara ije n'ebe nke ọzọ ka o wee ghara metọọ ha. Oge ụfọdụ ha bịazie ọ bụrụ na o kwere ha weta ejikwa ekwu anyị okwu azụ high fees ka anyị kaba arụ na-emie ka ọ esikwe mee. Anyị makwa ihe kpatara eji akpọ ego ka o wee nye aka iji wee doziere ya bụ na akwụkwọ nwekwa ike kwụọ ndị na-alụ ebe ahụ ụgwọ. Ọtụtụ n'ime ụlọ akwụkwọ ndị dị na mahadum a na-aga n'iru n'ịfụ na ha na-emepụta ihe ndị a na-afụ anya. Aghaghị m ikene ka ọ dị taa maka ebe ndị a na-emepụta ihe maka ebe a nọ kịta bụ ihe gbasara ICT. Ya bụ na ọ dị mkpa na anyị na-ekwu okwu mmepe ụlọ akwụkwọ ka anyị na-eme ya ebe ọ ga-abụ ụmụaka gụchaa apụta enwee ohere ịnọrọ onwe ha maka na gọọmenti adịghịzikwa njikere. Anyị nwa nọkwa anọ anyị makwa ka isi dị anyị n'agbanyeghị. Ebe a na-asị m ka nchịkọta okwu m dị ụzọ na-abọ. Mbụ bụ ekene, ọ bụghị ịbịa mee ntụcha naanị, ọ bụ ekene na anyị na-azọnye nke ọma wee na-ayọ ayịyọ ka anyị na-eleba anya nke ọma n'ihe ndị ga-akabara anyị uru. Ana m ekene nna anyị n'ime Chineke na ndị na nchịkwa nke mmemme a. Ọ bụ eziokwu na ọ bụzi tuntun gengem ọsọ mgbadabụ n'ugwu, mana ọ dapụtakwanụ mbọsị ọ ga-adị ka si wepụta ya oge ohere ga-aka dị ka ọ ghara ịbụ naanị mgbe anyị nwere ihe ndị ọzọ anyị na-eme. Onwe ndị dị ka abịa ya na-akpa nkata, nwere ike ọ gaghị abụ mgbe a na-akwado sinọdụ ma ọ bụ mgbe a na-akwado ihe a. Ọ bụrụ ordinary time, the education committee ọ bụrụ unu nwụ na-akpịa na ndị ọzọ, anyị onye nwe ya lọtụa ka anyị wee nyere onwe anyị aka. Biko ndewonu. Biko Chairman Barrister Okwaniwe, Dalorin Prof, God bless you, sir. Biko obele reaction to Ife Basalo Okong with the mark I put to straight. I na kene the old boys Okong number fana, but especially the recent efforts fana make. Particularly when you see honorable variable knowledge at his age. On a woman batoyi, if on at his age, no can assume na drive. If a basalo school, kai when we can when we right. All because of Otifesi were de Mbembiasi ofo. Kamuaji we take a stand and take in here basalo Kongu. Because a problem of Ibundi Anglican and our lackadaisical attitude to things that concerns us. If any
a shift only a bishop onye ọbụla na-akpuo ife na bishop onye ọbụla na-akpuo so mụnwa wee nakpulukwuo si ka nnakpukwuo ka anyị cha nakpuo naba ebe ọ bụ na ọsụsọ bishop bụ onye na-enwe burden for ife ọbụla so mụnwa take that stand gbazie ọnọkere si unu n'ebe ọya result zie na nwaanyị bịa bụrụzie principal bịa bụrụ nwaanyị onye fada because onye ọbụla si ka ncha na gbuo then kịta agbalịbazia mana ife a bụ problem believe na anyị nwa bụ ndị Anglican ma ndị night nọ na ya ndị night lay people ma ndị old boys ife a bụ ife onye ọbụla kwesịrị isi ọbụla ọgwụ nye mere gịnị ma ndị ụkọchukwu dị na ya sef because ife na-eme na school system na Anambra State bụ ife a plan the government na-achị na Anambra State plan ọ bụrụ ife taa and mgbe a na-eme ha ụfọdụ n'ime anyị abụrụ bishọp mgbe a ma ebido mgbe a tibe mkpu mmetidebe bụ na social media taa my Facebook handle NDUBUISI obi nke m ji bụrụ nọ na Facebook pull get down and if I do pull it down delete ya but because of posts made before Mbulu Bishop they revisited it and then saying because of those comments now this account is no longer allowed to be in Facebook. I'm run foul of what they call community whatever. But no when na Anglican when na no ifenemende Anglican na Anambra State. Now ebe go ndị nkuzi ka ha si ewekpo ndị side nke ọzọ kpoju ebe niile today the result apụtago because asị kịta unu bụ ndị old boys ngwa kpọta na onye ga-abụ principal nwere onye unu ya akpọta we don't have anybody, you can't produce anybody because onwerozi onye na ewelugo enwe ha na-akpọ denominational cleansing ọ ihe melonu na Anambra State denominational cleansing clean unu out of the system that you can't produce anything and yet ụfọdụ n'ime anyị ọ na-agbakasị arụpụta na-aba mba na-ekwu ife na-eme na Anambra State ihe gbasara ọchịchị ma politics dị na ya a na-afụ anyị ka ndị na-ayị ala afụ anyị ka ndị dị very stupid amara ihe anyị na-eme and yet this is the result of that thing. Ịpụtazie okwu taa kịta anọrọ m na the good books of the governor Anambra State na ndị na-achị Anambra State onye ọbụla mana anọ m na their bad mụnwa bụ the most stupid wicked foolish useless bishop enwe na Anambra State mana because of this same thing na or because of ife anafe eme kịta ọ bụrụ gwọsọ na Okongwu ị ka na-ekwu Okongwu ga na-egwu na Okongwu it is general where Anglicans are nowhere anywhere that have been completely faced. Anglicans, Anambra State government, for 5 years more, a phase year out Anglicans completely from the school system, and yet nobody is talking. Governor Gabaketa in Analachi, na say no more de Alpha and Omega. Among NDUBUISI na family say na we will continue to serve the Lord, and God forbid na ma free for John na call for John or if you as a person. So now, thank God I equal mana see malebe maybe no where my buying malebe the problems. So now if you pass alo Congo, Jono can chono from now to the kingdom come. Nara chief from Ronyo Congo principal anywhere. And you people cannot find anywhere because you are being systematically and gradually being phased out of Ifaneme. So until boss IG like anya teta even no yakita but boss of IG decide teta I teta I teta Jenny si ebe mmiri no we gbalu onye obuna enwe boldness ije funde na achi anyị gwafa wokwu then we bido we change be from ebe fresis we change be obuna na I had already to do that I biakwa mu this SYMPOSIUM akita ana atufu okwu ana atufele bishop atufele and this atufele atufesikwa anyị ni na mana anyị be fe na mais. And we are not ready to address it. Thank you, my Lord Bishop. Dalono Makandijuno. Dalo Professor George Onwodiwe. I'm with you, and it is where Bari Nibo. If you know Abona, they'll not negate to win a book. Enye kwa ngobelo he ba be hona nke bi nu de ne
tupu imegodoro Igbo wee mee up to PhD wee ruo professional level amamihe ọzọ ha chere achọ na-ekwugodo okwu 1 million ebe a na Igbo ya abe all the nature of his training. So thank you so much. Biko anyị na-eme ọsịsọ ka anyị nwee ike release onye ọbụla. Ife anyị nọ na kịta bụ comments generally 1 or 2. Onwe nwe comments just when you can speak on any of the 3 speakers. Before then, let me tell you that Overcomer will talk to us tomorrow. Because not today. I am Oma introduce Keta Enol Nojo. When you open a resource person. Tomorrow is your Guayoku. I'm chairman of the planning committee. Go when you like. I have work with zero put as you talk. And I will comment on if I name it. On what is it? Okay. For an Azeba, Madanabo, chairman. My Lord Bishop, Your Grace, because ndi nọ na head table. Kam kene mmadụ niile. Ihe anyị na-ekwu eteena ihe mebili. Ọ bụghị taa ka o mebi. Anọ nwee ife ndị be anyị na-asị n'ọwụ ufe gacha a na-achụzi azị owu eteena ọmalụ. Akwụkwọ na-emeghalị. Our program on anyị chọrọ ebe ọlụ oyibo. Anyị achọghị ebe ọlụ oyibo. Anyị achọghị ịba nkụzi. Onye abaghọ nkụzi ka onye abaghọ na nkụzi bido na nwobele gụwa anyị awụ principal. Onye ya awụ principal ejegode wee n'ọlụ nkụzi. O nwee ike ọ kụziwe primary 1. O si na primary 1 ọ gbagogido. Ọ dịkwa n'ọlụ oyibo niile. Ịma na a na-ekwu nke a. Ndị Nnewi anọghọkwa n'ọlụ oyibo. Ndị Nnewi onye bụ permanent secretary. Ndị Nnewi onye na-ebugharị faịlụ n'ọlụ oyibo. If we don't have people who nebugharị file n'ọlụ oyibo today, how can we have people who will speak for us tomorrow? All these people who nebugharị file, wulu junior staff, ndị baịsị n'utu tebulu, wulu nnukwu nkwụ, ọha nwa na-emegido, wee gbagolo ebe ha gbagolo. Some years back, onwe oge m yọọ na diocese a, ije today na hospital, you full Reverend fathers, there are doctors, there are nurses, Hana Shigale Pepper. Jane offices all over you see Reverend fathers, Hana Shigale. Some years back, more than 15, 20 years now, come on a diocese here. Second you Kochukwai Banyolun Kuzi. Second you Kochukwai Hapukene church. Ka ha banye ọlụ nkụzi sị ka ụmụ anyị hapụkene ibute ego banye ọlụ oyibo onwe ha onye kwe eme. O nwere some priests lebelu m ọwụ na m chọrọ ọlụ ka mụ bata mee criticize na ha. I don't care about what they said then, but what I know, nọ nsogbu anyị na-enwe kịta ka m fụrụ kwuo ya mgbe ahụ. Enwere Reverend fathers who principal in schools. Government school. Ebata government school, Reverend father who principal. How many priests are you principal in government school? If we have started then, many of our priests are principal in a government school. The Roman Catholics nwelu the knowledge ndị nke ha itikọ ha n'ọlụ na onweghị ihe overcomer ụkọchukwu ọ na-akụzi nkụzi. You can still be a priest, be in a church. Nwafulako retire
n'ọlụ ka o nwee mgbe ọ bụ vika na St. Mass ọ na-akụzi nkụzi and yet who vika but tata ugbo why can't my Lord why can't you send many of your priests ka ha banye ọlụ oyibo ehepụ ha banye ọlụ oyibo ha shigaligido file ofu ụbọchị onwe ha etu gwakene m otu Arinze ya esi ụnọ ọwụ principal mmadụ abata na skuul achakpo ya anya ọ dịghị possible or any of our priests biko ihe m chọrọ ikwu nna anyị taa ugbo ọgụ a ọ bụrụ na anyị anụ nwunye ka our younger priests not ndị okenye ka our younger priests ka a try ya ka efixie ha many of them banye were classroom teacher many of them banye wulu teacher na secondary school many of them banye ọlụ oyibo ordinary clerk banye wulu clerk na offices ọ bụrụ na ha banye nwee tata tomorrow Anglican ya enwe ọnụ okwu na gọọmenti Anglican ya enwe ọnụ okwu na gọọmenti ishiga hapụ ndị priest ụmụ anyị one ka edu redi onwe ihe dị mkpa kịta biko ndị nwere ego ọ bụrụ na o ya ekwe unu mee hapụnụ nwa unu ka o jee bido ọlụ oyibo ụgwọ ọnwa ya ada akwụ ya ezulie na enyi ya ego ọ bụrụ na nwa ahụ bido ọlụ oyibo ọ bụrụ na ego a na-akwụ ya wu peanut ngụnie mee agree na ọ bụrụ na o jelu ọlụ oyibo akwụwe 70,000 naira n'ihi ada enye 100,000 every month sikwuo sisi gụnwa onwe ha ife ọ na-alụ ya na-enye 100,000 ọ na-achịgharị file ofu ụbọchị promote. There is a story I want to tell you. When somebody banyelu amikau, he was to frustrated out because he wanted to leave. One big man, yoya say anyapona. Onwagu kena akwe ugomeno dia. Or continue. Today is a major general ego. And what a good position, no say who, Umayone no army, Umayone no police, Umayone no gase. Tomorrow, if you are not a soldier, you will go no na Nigeria. If you are not a police, you will go no na Nigeria. If you don't issue a file, you will be well. So, while we are talking about our principal, let's also consider why Ebanyolo you will share a file. Tomorrow there will be somebody. We today we have one permanent secretary, I'm sure. And the politicians are in a woo. Politicians be no again poor. Permanent secretary will hang with government. Because politician kebia, commissioner be on poor, permanent secretary and now chief and name and so on. So what I'm trying to say is let's plead Kai Banyolo Iwo. Na bishop because encourage your priest ha banyolo iwo na akwụkwọ ụgwọ nya wu na ego ha na-enweta n'ọlụ iwo sisi na chọọchị ka na support ha tinye ha n'ọlụ na chọọchị ma ha jewe ọlụ iwo enye ha efe let them work free n'ọlụ iwo it will help us to regain our position tomorrow. Thank you. Thank you so much. Sorry, sir. The second. Chairman, Obiko, thank you. You make a very important point. Mana oima government obra na Fabia for wepụta their policy on education. Ife pata no kochukwa bro principal and Okonguta because of the policy of the present government and governor. Because onye ọbụla na-abịa location board ga-ama na either 2 years ago, location welo variable Charles Nnebeka mayor principal and Okongu, and I did it deliberately. Then the government of the day reacted. We're seen onwero onye chilechi
bụ principal n'any government school mụ chekie onwe ebe enwe mụ gwafa my father there because he make a statement and the father bụcha principal na government school. So as of today, one father bụ principal in any government school, or any ordained clergyman bụ a principal in any government school in Anambra State as at that because of their policy. So I just want to put that on record at the Amiham. But then, 2019, the Bishop Eba. The first thing, if you cook it, that's exactly what I used to address the clergy. And then I made it a law. Now everybody should go and get a certificate in education. Kafa we ibawuna school, ibawuna school system. And then I insisted, no nyobune certificate in education. Na mechi okochukwu na this diocese from 2019 that I came, and we have maintained it to elu tata. Gini can now pursue what? Gini but the vision behind that. Okay, if it be if a bishop policy game to push the people to do the right thing. If a bishop amambenguzebo, ije kwelo madanaka, bolia jebobaye bawa. Then again, the policy of the government, maka inanya down the line. Mbo obiano bialezo governor Anambra State. I had been privileged to meet with him. With Fordon Diokochukundi Anglican and also some politicians born a campaign. And then we showed him a document. I go say a document. AJ when the mother and cousin Anambra State. Now that form ni feel see ige feel denomination. I will say no I have the problem. Now so long as standing mother they feel denomination fa iye dem with Anglican Roman Catholic. Nsia no na beluzeba gewe. Ndi anwa niile dele na fa bụ Anglican. E papafa na akụkụ we ndị ọzọ na ife ajoka. No bụ na oligota sikwusia na this thing is from the pit of the hell. And then I now know a bishop mbao. I was just a concerned Anglican bolu nwe mbokochukwu na esi one nwelike at that level mbao. Then we continued to press that. But when he came on board, he still continued it. And a deleted denomination. Now, oh yeah, but an Anglican na bundi on a system in a few kitan, did on a system. Bundi jelo nanke Reverend Father. Jete ta kuko na ha Roman Catholics. Nyalo scapula no nyalo gerekana where chaplet. Present your as Roman Catholics before we wefa. Or ha bundi a canesi nitedi sikita. So my point is, systematically these things were planned. And kind of plan here. People made themselves available. The system frustrated them. On their way, what on our government, before PTA teachers na school line. Kele kamadi ge siralo na alu PTA teacher. Manongwe opportunity alone na government. Na government. Why you allow PTA teacher? Why you bun na school sign in the Anglican way? PTA teachers say you benine. If you the system, the policy of the government frustrated them from the system, and that is the point. Not that na make available. They made themselves available, but the system frustrated them. And those system be problem with, and don't be a fight. Now that system that is frustrating with policies Kaifu case were correct ya can the Anglican will make in future. Ebido tata no bogo anotia efe. Man I gazota wine. So long as I correct area, if I remember by to say locusioku or did kuku. Or not implementable until we get to the government and correct these policies. Okay, the last comment. Make it snappy. My Lord Bishop, the high table, down, Ndo Kochuku, Ekanemu, Madnina Ekanemu, Ka do na Jesus. Him kubu in area of politics can neku. Nande Agricana Yada Pota. I question I Tatanola. I question the question. Only one Anglicana Mele campaign. Na all sense cathedral on the chat.
campaign ahụ me ihe o kwuru wee metụta n'obi under NPP wee sị na ma support ya when after the campaign o mechara nonsense after the conference ka emere ebe ahụ men's conference ọ bịara uche etu esi akpagbu ndị Anglican ma campaign o mere after the conference wee meet ya na ma support ya ka mfu na no win so mụ na ya na-agbọ kpacha ma poster amara m ya jecha rụchọrọ ọrụ nrụrụ ya ma this one disappointed m agbanyeghị na ọtọrọ m o nwere ọha na ọ tọrọ m mana o nwere ihe ọka mana okwu ihe nkakwa ya mara n'ihe gbasara politics ifuge ma campaign anyị edigasị ya ihe niile a nwụchara ọrụ ọ garịpụrụ m onye Anglican anyị iwe ju m obi ụgwọ okwu ya akwụ ọkwụghọzi m ya iwe ju m obi so ihe na-ekwu na ya dị apụta ka anyị ejighị ofu obi aga ndị Anglican anyị ngwachacharụ for campaign ka a support ya ụfọdụ support sọrọ udo so ihe na-ekwu bụ ka anyị were ofu obi anyị ejighị ofu obi aga mbụ ndị Anglican mana ụmụnna anyị ji ofu obi aga ebido taa ọ dịbara gboo ka anyị were ofu obi wee na-aga na-apụta ihe na-ekwu Dalo, thank you, sir. Dalo, God bless you. Dalo, God bless you. If I remember now, symposium I can go on education. Obuno will buy a symposium on politics. But some when you be an onya kuochie, ma yokunde moderator, sinapo onya obuna, onye weli we, onye choi ji we kunya kuo, choi ji jakli kunya kuo, onye obuna, hanchabun kata, or hanchab symposium, and not bankata. Maka no ku obuna maduku, ineche na nonya de kweli. We can element of truth to yadena if onya funeku. So my brother, thank you very much. Come on now, discussion now brought on politics. Thank you, sir. Thank you, my Lord Bishop. Become an I am was in spite of if and now because our can't know for your corporation. Come on, it is a venerable BC KK. Obazia Shikota if I name it when you are direction. Thank you, sir. Thank you, my Lord, and your grace. Praise the Lord. Unu na unu ga-afụ na anụ abụba na-ahalụ onwe ya mmanụ anụ abụba onye dị ha akụpe a eji wee funwuri ya ọkụ iti ha na anụ abụba n'ọkụ jewezielu onwe gị ndị siri ya eghe ka ọ nọ ya eghe so unu n'anya unu ga-afụ na this program ọ bụrụ na ebido symposium by 4 p.m. ị ga-ama na mgbasa anyị ga-agbadakwu mana kịta ebidoro earlier before 4 o wee mee na ihe niile kwesịrị ka eme taa na fa niile abịago na njedebe mana ebe egwu duziwu echi niile mbido akwa na afịa ahụ mana ebe ọ naghị tekigo ọf anyị amalitego ọfụma ka m lụtara anyị na echi bụ Saturday na anyị niile ga-anọ ebe a by 9 a.m. 9 a.m. ka a ga-eji wee malite echi tata anyị madere by 12 mana echi ga-abụ by 9 a.m. maka na enwere ọtụtụ ihe kwụ n'ọgbara ihe ndị a ga-eme echi and dịka barrister Ifeanyi kwuru echi ka anyị ga-enwezi a historical analysis well documented. Our brother get present lie. That's of Nnewi at 30. The journey so far. Mgbe a malitere wee ruo kịta enwere ọtụtụ ife na-amarọ na and na ndụ dị na ntị ọtụtụ ife na-anụ tata ife ga-eji wee kụziri ụmụ na-abịa abịa ma ndị mụgoro kịta so na ọ dị anyị mkpa ka ịnọdụ ebe echi niile by 9 o'clock. Then ọ bụrụ na Venerable Overcomer dowe microphone then I anụ onu ụmụaka maka na ha so n'ife a na-eme ka na ha so n'ife a na-eme they are part of this diocese. Oge m na-ekwu okwu elia ekwu na mgbe diocese a malitere abụ m onye nkụzi ụka tata isi awacha na anyị so na ndị na-abịa abịa nwere a part to play ka ọ ya wee chi ha enwekwa ike si na mgbe e mere nke dị otu a mgbe e mere nke dị otu a mgbe e mere nke dị otu a fa bụrụ references
So na ụmụaka ụmụ akwụkwọ present maka ụmụ akwụkwọ tata. The school children will also play their part tomorrow. And anyị ga-anọ wee nwee ike nụrụ onu ha. Then after that, ndị ntorobịa, maka na diocese anyị cut across every age. Ndị okenye nọ ya, ndị ntorobịa nọ ya, ụmụaka nọ ya. So ọ bụrụ na ndị ntorobịa gosicha anyị ọkpa dị mkpa ha, ha zọcha ọkpa dị mkpa ha, that is a youth presentation. Then anyị pụzie n'ilo, anyị anụzie ụda maka na opi dị iche iche ndị Boys and Girls Brigade bụ ịyafụ ha echi niile. Mmanwụ na ọkwa ọja ọ eme niile n'ihu echi niile. Don't miss all these things because now all part of our life and history that you are writing for yourself. So in the Boys and Girls Brigade, fa ga-enwe display ha echi niile iji wee gosikwa anyị how God has been blessing them. Ụmụ anyị na-azụ in that capacity. Emesịa ndị nne ndị gbanchoro mama, ndị young wives, they'll also do their display tomorrow. Even the niile bụ ife edewere n'usoro maka this anniversary. Nnewi Diocese at 30. And ama na ị na-anụ ka a na-ama ya n'ọkwa na redio dị iche iche otu a ka esi agụsị ya. So biko gbasie mbọ ike ịfụ na ị nọ ebe a by 9 a.m. And obi amapụ na ahụ enwere ndị akpọrọ ndị na-akwado ife a na-eri ama na o nwere akpa adakpore ego ta ọkwe. O nwere onye adakpo ihe ka m gwa gị onye ya anwude anwude ego bịa gwa nke m gwa gị onye ya anwude. Mana echi niile ahụ nke ndọkpụ ya bụ ihe esugala na lachajuo afọ bọọbe na ọkwa so echi niile ahụ nke ndọkpụ ihe esugala na lachajuo afọ. So obi amapụ na ahụ bịawa echi niile afọ have been taken care of. Then mbọsị ụka abụzi ịtọ mma anyị bịazie echi anyị ekwuo maka nke a. So my Lord and your grace, ana m eche na ọ dị ka ataba ha na-akwụ jawa eze ịma na mbupụ ya eruo na ka ọ nọ bụrụ ya gbọ ataba ha na-akwụ jawa eze ịma na mmapụ. Okay, ndị na-ajụ ajụjụ maka echi, onye ụkọchukwu ma onye nkụzi ụka ịchọ ịdịkwa otu a ndị tata iwu ejighị, mana ịchọkwa ka i wee dị more official iyiri clerical shirt gị tinyekwe kọla ka anyị wee mara ndị bụ ndị ọkwa ịghọta gosi iwe gosiri nke ịwụ. So iwu ejighị iyi ka sok tomorrow, mana ịchọ ịdị free. Ọwụ na ịchọrọ you do the other way. So ndị nkụzi ụka unu eyiri efe Christmas na-ada ama and I think that is it. Then on Sunday nweghị debate dị na ya. There's no debate. Everybody amarago how he will appear. My Lord, can we resume Monday to go pass and down on the table? Kafa Woloche Hagase. And okay. My Lord has directed that I should pray and we find our way home. Ebela in Nafa Jesus Christ. Ekene derege makane bo onye nwe anyị na onye na-agbazili anyị ndụ. Chineke daalụ maka na anyị bụ ndị ketala oke n'ije ozi nke mgbamaro 30 nke a. Daalụ maka ozi ndị ọzọ dị iche iche anyị jikọrọ taa. Daalụ maka nlaghachi anyị na-akwado ịlaghachi ugbu a n'ụlọ anyị dị iche iche. Kwee ka okporo ụzọ dịrị anyị mma, dịrị anyị larịị. Mgbe anyị ga-echigata echi niile, ị gakwa n'iru iduzi anyị nke ọma n'ime ọmalịcha ohere anyị kpọpụtara anyị ka iwe mee ka ndụ anyị wee kawanye mma. Gaa n'iru gọzi diocese a na ụmụ ya nọ n'ebe dị iche iche. Ka otuto gị dị n'ọnụ anyị mgbe niile, ngọzi ga-abụkwa nke anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị niile yọọ amara, ka amara nke onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst na ịfụnanya nke Chineke
na nwekọ nke mmụọ nsọ obinyela anyị niile mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. See you tomorrow.